북한이 김정은 체제 출범 이후에 강렬하진 않지만 분명한 방향성을 갖고 변하고 있는 징후가 곳곳에서 포착됩니다. 김정은 위원장의 부인이 공개된 것도 그렇습니다. 대북 전문가이기도 한 성김 주한미 대사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까, 대사님. 안녕하세요. 네. 처음 대사로 임명되셨을 때 첫 한국계 대사다 해서 우리 국민들이 많은 기대를 갖고 있었습니다. 오늘 인터뷰가 영어로 진행될 예정이긴 합니다만 먼저 인사말 한 말씀 좀 해주시죠. 안녕하세요. 전 주한 미국 대사로 오게 된 걸 큰 영광으로 생각합니다. 그리고 이 방송으로 여러분께 만나게 돼서 참 기쁩니다. 네, 한국계 대사이신 게 대사직을 수행하는 데 좀 도움은 됩니까? I think in general, knowing the country, respecting its culture and its history, and understanding its people are very important to doing an effective job as an ambassador. In my case, as a Korean American and as a diplomat who has spent many years working on Korean Peninsula issues, I have deep respect and affection for Korea, Korean people, and for US-Korea relations. So this, I believe, does help me do my job effectively. 네. 방금 말씀도 하셨습니다만 이제 대사께서는 대북 전문가 아닙니까? 최근 북한이 변화하고 있느냐를 가지고 말들이 많습니다. 인민군 총참모장이 바뀌었고 김정은 위원장이 원수 칭호를 받았습니다. 그리고 최근에는 부인으로 추정되는 인물들이 지속적으로 공개가 됐고 오늘 이제 부인이다 이런 우리 정부의 입장도 나오기도 했습니다. 이러한 일련의 변화를 북한의 진정한 변화로 보십니까? 어떻게 판단하십니까? Well, we of course follow developments in North Korea very closely. But I have to say, it's always difficult to assess the situation in Pyongyang because North Korea remains so opaque. But I would note that, in general, changes in personnel without changes in policy or direction mean very little. So what we continue to hope for is that the new leadership in Pyongyang will make the right decisions to rejoin the international community and help its people. 북한이 이제 올바른 선택을 하기를 바란다고 하셨는데 그렇다면 이제 북한에 어느 정도 변화가 있어야 북한이 이것이 변한다라고 평가하실 수 있는 건지 또는 미국이 좀 한반도의 어떤 변화를 위해서 긴장을 완화하기 위해서 선제적으로 어떤 조치를 취하실 수는 없는지 궁금합니다. Well, we have made very clear to North Korea, both publicly and privately, that the U.S. remains open to diplomatic engagement, to dialogue. North Koreans know this, and they know what they need to do to re-engage with us and the international community. The February 29th agreement between the United States and North Korea reflected a sincere effort by the US, by the Republic of Korea, and our partners to try to find a way back to some constructive dialogue with North Korea. Unfortunately, instead of following through on the agreement, they launched a long-range missile in direct violation of its international obligations and commitments. So I believe it's important for North Korea to demonstrate to the international community that they will live up to their obligations and commitments and that they are ready for serious and constructive dialogue with the international community. 북한은 229 합의를 깨지 않았다 이런 입장인 것도 같습니다. 근데 이제 229 합의를 지키기 위한 이제 어떤 노력을 요구하시는 건지 그것이 계속 궁금한 대목이고요. 그다음에 남북한 간의 민간 교류가 활성화된다거나 이런 것을 긍정적으로 보시는지 그것이 북한의 변화의 상징으로 이해하시는지 또 궁금합니다. I think North Koreans know that they broke the February 29th agreement. I don't think there's any ambiguity about the fact that they violated the terms of the agreement. Not to mention all of the international obligations and commitments that they violated by proceeding with the long-range missile launch. What's important is for North Korea to demonstrate to all of us, to the US, to the Republic of Korea, that they are ready and willing to live up to their obligations and commitments. That, of course, includes their commitment to denuclearize the program. So I think the North Koreans know what they need to do, and we would hope that the leadership will make the decisions and take the actions necessary to return to constructive dialogue and engagement with the international community. With regards to inter-Korean relations and activities, we of course support North-South dialogue and engagement. Again, I think North Koreans need to demonstrate to South Korea that they are ready for some serious and constructive engagement. As you know, in the past, they've taken a series of actions that have made it very difficult for South Korea
South Korean people, NGOs, and the government to engage. And I hope that will change. 그 미국은 이제 한국과 일본이 안보 협력을 좀 잘 해주기를 바라는 것 같은데 한국 입장에서 이제 과거 일제 강점기의 경험이 있어서 말이죠. 일본의 재무장, 우경화, 전력 강화 과정에서 나타나는 이러한 문제들에 대해서 강한 우려를 갖고 있습니다. 미국도 이런 사정들을 좀 잘 알고 있습니까? Well, we fully understand that there are very difficult, sensitive issues between Korea and Japan, and we sincerely hope that Japan will address with its neighbors, including the ROC, these difficult issues from the past. That said, as you know, Korea and Japan are two of our closest friends and allies, and we believe that close cooperative relations between Japan and Korea are not only in the interest of the two countries, but it is also good for the whole region. 최근에 위안부 할머니들 문제들이 미국에서도 초점이 되고 있습니다. 많은 분들이 관심을 갖고 있는데 일본이 과거에 대해서 어느 정도 의견을 표현해야 된다고 생각하시는지 궁금합니다. Well, I think that was a horrible, very grave violation of human rights, and we hope that the two countries will be able to come to a resolution on that very difficult issue. But I think it's up to the two countries to decide what is a satisfactory resolution of this issue. And we, as I said before, we sincerely hope that Japan will make an effort to address these issues from the past. 알겠습니다. 긴 시간 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.